नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामीले पढ्ने सब्जेक्ट भनेको साइन्स र यस अन्तर्गत फिजिक्समा हाम्रो 10 वटा युनिट्सहरू रहेको छ। त्यसमध्येबाट आज हामीले पढ्ने भनेको युनिट 2 फोर्स एन्ड मोसन। लेट्स स्टार्ट फ्रम द इन्ट्रोडक्सन अफ फोर्स। See, the use of word force in our daily life is very common to carry out any kind of activities like moving, playing, lifting objects and bringing moving body to rest or vice versa. We need force. हामीले दैनिक जीवनमा जति पनि कामहरू गर्ने गर्छौं सबै कुरामा हामीले के युज गर्छौं? फोर्स युज गर्छौं। बल प्रयोग हुन्छ। ओके, खेल्न होस्, कुद्न होस्, केही सामानलाई यताबाट उता सार्न होस्, जे गर्दा पनि के युज हुन्छ? फोर्स युज हुन्छ। ओके, फोर्स हैज डिफरेंट फर्म्स तीमध्येबाट हामी यहाँ पढ्छौं। ओके, यही लेसनमा छ हाम्रो फर्म डिफरेंट टाइप्स अफ फोर्सहरू, फर्म अफ फोर्सहरू। बट द वर्ड फोर्स जनरली डिनोट्स अ पुश अर पुल। नर्मल्ली हामी फोर्स भन्नाले पुशिङ र पुलिङलाई मान्छौं। दस डिफिनेसन: force is an external agency which changes or tends to change the state of rest or uniform motion in a straight line. It is a vector quantity and has both magnitude and direction. The SI unit of force is Newton. It is denoted by capital N. It is measured by the spring balance. Force do not always make an object move. Okay? अब जतिखेर पनि फोर्सले चाहिँ अब्जेक्टलाई मुभै मात्रै गर्छ भन्ने पनि होइन। मुभिङ अब्जेक्टलाई रेस्टमा ल्याउने काम पनि फोर्सले नै गर्छ। अन्य पनि थुप्रै कुराहरू छ, हामी हेर्छौँ यसमा। युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट अफ फोर्स। अब फोर्सको युनिट के अथवा फोर्सलाई कसरी मेजर गर्ने त्यो विषयमा छ यहाँनिर। सी, द फोर्स डिपेन्ड्स अपन द मास अफ अ बडी एन्ड एक्सिलरेसन। जुन फोर्स छ, फोर्स चाहिँ हाम्रो के कुरामा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ भन्दा मास अफ अ बडी एन्ड एक्सिलरेसन अफ अ बडीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कस्तो भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मिन्स मास अफ अ बडी इन्क्रिज हुँदा फोर्स पनि इन्क्रिज हुने, एक्सिलरेसन इन्क्रिज हुँदा फोर्स इन्क्रिज हुने हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास एन्ड एक्सिलरेसन। इन म्याथमेटिकल्ली वी क्यान राइट फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन. In short, F equals to ma. M means mass, so unit of mass is kg. A भनेको acceleration, unit of acceleration meter per second square भयो. As a whole मा हेर्दा kg meter per second square भयो whole unit force को भनेको, that is your Newton. Okay, the SI unit of force is Newton and CGS unit is dyne. Relation is given. See, 1 Newton equals to 10 to the power 5 dyne. This is the relationship between SI unit and CGS unit of force. Okay, types of force. See, different types of force are there. Here it is given 6: pulling force, pushing force, centripetal and centrifugal force, magnetic force, gravitation force, frictional force. Okay, in detail it is see. Pulling force. The force which pulls or tends to pull a body is called pulling force. In figure, see, a boy is pulling a rock with the help of a rope. Here, the force in action is due to pulling, so it is called pulling force. Okay. Similarly, pushing force. The force which pushes or tries to push an object is called pushing force. See, in figure, a man is pushing a cupboard. Okay, so the force in action is due to pushing, so it is pushing force. Okay, here it is now centripetal force and centrifugal force. First of all, let's see the definition. The force which acts towards the center and keeps a body in a circular path is called centripetal force. Similarly, the force which acts away from the center while moving in a circular path is called centrifugal force. अब हेर, सेन्ट्रिपिटल फोर्समा के थियो भन्दा टुवार्ड्स द सेन्टर। अब सेन्टरतिर जुन छ द्याट फोर्स इज योर सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब अवे फ्रम सेन्टर जुन एक्ट गर्छ द्याट इज योर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। ओके, नाममा पनि यहाँ केही छ, यहाँ हेर है त। सेन्ट्रिपेटल भन्नु र सेन्ट्रिफ्युगल जुन प्रोनाउन्सिएसन छ त्यसमै के फरक छ भन्दा सेन्ट्रिपेटल भन्दा हाम्रो जुन
हावा छ मुखबाट बाहिर त्यति जाँदैन भने सेन्ट्रिफ्युगल भन्दा फ्युगल बाहिर हावा गइरहेछ मिन्स बाहिर आउटवार्ड अवे है, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अवे फ्रम सेन्टर इज सेन्ट्रिफ्युगल एन्ड टुवार्ड सेन्टर इज सेन्ट्रिपेटल। सी इन फिगर फर्स्ट इनसाइड, ओके, एरो इज सोन इनसाइड, टुवार्ड सेन्टर मिन्स सेन्ट्रिपेटल, arrow head is shown outside, C means centrifugal. Okay, more one figure is there for you. Here a ball is moving in a circular path with the help of string. Okay, and two arrow is shown, one inside one outside. Okay, inside one is which one? Centripetal. Similarly outside one is centrifugal force. Okay, hope you understood this one. Now let's go through the difference between centripetal and centrifugal force. See, the force always acts towards the center and keeps the body in a circular path. Similarly, centrifugal force, this force always acts away from the center while moving in a circular path. Okay, in centripetal force, when moon revolves the earth, the centripetal force is acted by the earth on the moon. Similarly, centrifugal force, when a cyclist turns around a curved road, body is thrown away because of this force. Okay, next is your magnetic force, the force with which a magnet attracts the magnetic substance towards it is called magnetic force. In figure also it is shown. See, a magnet is there, चुम्बक छ, त्यसमा के छ भन्दा क्लिप्सहरु छ, पिन क्लिप्सहरु, त्यसलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ के को कारणले भन्दा म्याग्नेटिक फोर्स को कारणले। ओके, हियर द फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेट, सो इट इज मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। सी, बिफोर ग्रेविटेशनल फोर्स यू शुड नो अबाउट ग्रेविटी। सी द डेफिनेशन, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एभ्री अब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेन्टर, है, एभ्री अब्जेक्ट, हरेक कुरा टुवार्ड्स इट्स सेन्टर इज कल्ड फोर्स अफ ग्रेविटी। जस्तो कि हामीले केही कुरा माथि फ्याल्यौं भने त्यो कहाँ आउँछ भन्दा तल ग्राउन्डतिर आउँछ, इट इज ड्यू टू ग्रेभिटी। हामी बाटोमा हिँड्छौं, कुद्छौं, अल इट इज बिकज अफ ग्रेभिटी। ओके, पाकेको फल रुखबाट भुइँमै झर्छ, ग्राउन्डमै झर्छ, द्याट इज ड्यू टू ग्रेभिटी। ओके, हामीले कपीमा हामीले डट पेनले लेख्छौं, इट इज पोसिबल ड्यू टू ग्रेभिटी, नभए इङ्क तल झर्दै झर्दैन थियो है। So gravity को कारणले all these things are possible. Now next is your gravitational force. See, the attraction force between any two bodies in the universe is called gravitational force. See, between any two heavenly bodies, right? Attraction between any two heavenly bodies. See, the gravitational force depends upon the mass of two bodies and the distance between them. See, in first figure, it is your solar system, different planets are shown and a sun is there. All the planets revolves around the sun in a fixed elliptical orbit. Okay, and this is possible due to which force? Gravitational force. Okay, satellites revolve around the planets due to gravitational force. Okay, next figure you can see, m1 is mass, okay, mass of one body, m2 another body mass, r is the distance between these two bodies. Now force can be calculated as g m1 m2 by r square. Okay, here see, g is your universal constant, m1 and m2 means mass of two bodies. So force, we can say force is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of their distance. Okay, next is your frictional force, the force acting between a pair of surface in contact and tending to oppose the motion is called frictional force. जस्तो this force comes in action when two surface rubs against each other. जस्तो यहाँ हेर, in figure a man is trying to pull a box. ओके, उसले तानिरहेछ आफूतिर। यहाँ के भइरहेछ भन्दा ग्राउन्डको सर्फेस र बक्सको जुन लोअर पार्ट छ त्यसको सर्फेस चाहिँ रब भइरहेछ एगेन्स्ट, ओके हैन।
अब यहाँनिर रब भइरहेछ भने कुन फोर्सले एक्ट गर्यो भन्दा फ्रिक्सनल फोर्सले काम गर्यो। फ्रिक्सनल फोर्स इज अल्सो नोन एज अपोजिङ फोर्स। अपोजिङ फोर्स भन्नाले जस्ट अपोजिट रियाक्ट गर्छ। जस्तो सी दिस एरो, यो एरोले के सो गरिरहेछ भन्दा यो मान्छेले यो बक्सलाई आफूतिर तानिरहेछ भने द फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिङ फोर्सले यतापट्टिको एरो दिइरहेछ, मतलब अर्को डिरेक्सनतिर उसले काम गरिरहेछ। ओके, अपोजिट डिरेक्सनतिर। ओके, नेक्स्ट इज योर स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी। The quantities which can be measured are called physical quantities. Like see, length, mass, time, force, speed, velocity, work, energy, etc. are example of physical quantities. All the physical quantities are classified into two groups. First is your scalar quantity, second one is your vector quantity. Okay, let's see scalar quantity first of all. The physical quantity which have magnitude only are called scalar quantity. Magnitude only is your scalar. Okay, only magnitude. They do not have any direction, like mass, time, length, area, volume, speed, density, power, temperature, etc. are some example of scalar quantities. Similarly, see vector quantities. The physical quantities which have both magnitude and direction are called vector quantities. Displacement, velocity, acceleration, retardation, force, momentum, weight, etc. are some example of vector quantities. Okay, now let's go to distance and displacement. See, what is distance, what is displacement? See in figure, a boy here, okay, at point A. If he wants to go to point C, then there is two way. From A to B, B to C also he can reach. Another from A to C also he can reach. है, दुईटा बाटो छ। अब यदि यो घरको बाटो हुँदै उ जान्छ भने उसले यहाँदेखि घर जानलाई 4 मिटर, यहाँदेखि यहाँ जानलाई 3 मिटर गरेर जम्मा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भयो? 7 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भयो भने ए देखि सी जाँदा जम्मा कति ट्राभल गर्नु पर्यो? 5 मिटर मात्रै ट्राभल गर्नु पर्यो। सो द सर्टेस्ट डिस्टेन्स यु क्यान से, अर द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यु क्यान से इज योर डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, distance is your vector quantity, sorry, distance is your scalar quantity and displacement is your vector quantity, because in displacement there will be your direction. Okay, let's see in detail. See distance, let's see the definition. The actual length of the path covered by the moving body irrespective of the direction is called distance. See, irrespective of direction, direction is not important here, so it is your scalar quantity. Similarly, in displacement, the shortest distance between initial and final position of a moving body in a particular direction is called displacement. Okay, direction comes here, means it is your vector quantity. Okay, difference between distance and displacement is given. See, distance depends on the path taken by a body, whereas displacement depends on the initial and final position of a moving body. Distance is a scalar quantity, displacement vector quantity. Distance cannot be zero, but displacement can be zero. See, यो के भनेको भने suppose a man is standing at a point. Suppose if he moves, okay, certain distance and comes again back to the same point. सपोज एउटा सर्कुलर पाथमा ऊ घुमिरहेछ अरे, एक ठाउँबाट ऊ गयो, घुमो फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा आयो, ठिक छ, हिँड्दै गयो त्यही ठाउँमा आयो। सर्टेन डिस्टेन्स त उसले ट्राभल गर्छ, अब 10 मिटर 50 मिटर 100 मिटर जति उसले ट्राभल गरोस् है, त्यो उसले डिस्टेन्स ट्राभल गरेर ऊ फर्क्यो। अब डिस्टेन्स ट्राभल त निक्लिन्छ, तर डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स फ्रम इनिसियल टु फाइनल पोजिसन भन्नु पर्यो। इनिसियल पोजिसन पनि त्यही छ, फाइनल पोजिसन पनि त्यही छ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टै छैन, मिन्स इट इज जिरो। ओके, त्यो भन्न खोजेको यहाँ। सो डिस्टेन्स क्यानट बी जिरो, बट डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी जिरो। डिस्टेन्स इज अलवेज पोजिटिभ, डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी पोजिटिभ, नेगेटिभ अर जिरो। Okay, my dear students, we have completed this session. Now some questions are there for you as your homework. Hope you will complete this and you will submit when school will be reopened. Okay, thank you.